Ребятки, hello, как говорится, да, у нас хорошее настроение, потому что сегодня посмотрим с вами, какая вообще, как есть дичь в мире бывает, какие вообще люди придумывают гаджеты. И самый главный вопрос, зачем? Мы находимся в прекрасном штате Калифорния, родине необычных гаджетов. Значит, читаем новость. Новость от сентября 2021 года. Проект круглого Android-смартфона за сутки собрал на Kickstarter деньги для производства. Вообще, новость из Kickstarter, какие там бывают проекты, сколько они денег собирают и что потом с ними происходит, это прям отдельная история. Лазерная бритва была и такая. Собрано $4 миллиона. Нанодрон. $3,5 миллиона подняли фандинга, да, то есть вот люди отправляли деньги. Холодильник будущего. Это просто вообще был какой-то хит Кикстартера. $13 миллионов. И все эти проекты провалились. И деньги, которые отправили создателям, большинство из них пропали. Кстати, еще знаете, что было? Симулятор муравьев. Знаете, чем закончился проект? Парни собрали деньги и потратили в баре. Вот такая история. Но вот это вот, вернемся к теме нашего обзора, этот проект собрал 127% от необходимой суммы всего за одни сутки. Вот сейчас хорошо видно. Вот, то есть, смотрите, ребятки. Но небольшой дисклеймер, сразу отвлечемся. Мы ничего не рекомендуем. Kickstarter — это прям такая отдельная большая история, поэтому фандить, называется фандить, да, то есть отправлять создателям проекта деньги или не отправлять, предзаказывать это или нет, это лично ваше дело. Мы просто рассказываем про то, какой гаджет существует и что в нем интересного. Это прототип, вы видите сами, но тем не менее сейчас посмотрим, что к чему. Circle Phone 2.0 обзор. Поехали. Итак, во-первых, вы не ослышались, Circle Phone 2.0. На самом деле, это уже 7-я по счету версия, но самая первая версия, вот она, здесь. Это, ребятки, смартфон. Прототип в серию не пошло, но задумывалось, как вот что-то вот такое. Открываем. Погодите, руки уже потянулись, написать комментарии про вот дичь, зачем деньги, время тратят. Хороший вопрос. Зачем это нужно? Что пишут сами создатели? Этот смартфон идеально ложится в ладонь. Это правда. Второй важный момент, что когда вы просматриваете на нем контент, его не нужно поворачивать. iPhone постоянно туда-сюда, туда-сюда, авторотация, а тут пинг, без разницы. Можно любой, так сказать, стороной держать, и то же самое вот с этим аппаратом. Так вот о комментариях. Подождите, да, то есть давайте досмотрим до конца, посмотрим, что к чему. Первое — это внешность. Повторимся, это у нас прототип. Сборка, видите, сами пока что хромая, да, то есть щели какие-то, это просто прототип. Тем не менее, кое-что интересное. Во-первых, смотрите, 3,5 мм. Классно, да? Нет, это еще не все. Поворачиваем, еще один 3,5. Тут 2 разъема 3,5 мм. Это максимально такой социальный смартфон. Для сообществ, пар, вот такой сели, воткнули наушнички, слушайте музыку. У нас есть разъем для карточек microSD, кажется, где-то здесь, но щель тут немножко сузилась, сейчас флешку туда не вставить, поэтому поверьте на слово, он там есть. Есть еще USB, micro-USB и USB Type-C. Ребяточки, даже у iPhone и Samsung S21 такого нет. Теперь самое интересное, это экран. И многие подумали, что ерунда, взяли квадратный экран, накатили круглый корпус. Нифига, экран и вправду круглый, как видно по этому смартфону. То есть здесь квадратный экран, сами понимаете, не поместится. И здесь тоже экран круглый. Конечно, количество проблем, которые это создает при общении с этим смартфоном, оно просто запредельно. Но ребята прямо сейчас над этим работают. Вы взяли вот этот смартфон, вы хотите позвонить, нажимаем на звонок. Вы уже столкнулись с некоторыми проблемами. Ругать не нужно, блин, это прототип. Прототип, они стараются, думают, придумают, как есть. Они же это не продают прямо сейчас в магазинах, они просто собрали там $10 000, копейки, там люди миллионы собирали и сбегали с ними. Они собрали $10 000 на первичные прототипы. И, как видите, вправду, их сделали. Они свалили там в бар, как некоторые. Начинка. Во-первых, мы хотели на нем поиграть. Сами понимаете, там в асфальт какой-нибудь там Off-Road Legends, но вряд ли. Здесь не самый топовый Snapdragon, ясен пень, не 888, но сказали, что быстрые. 3 гига оперативки, не густо, и накопитель 32 gigs inside. Not so much. I know it's not so much, but we have that SD card. Alright, 32 гига. Expand it to whatever you want. Такие флажки еще, оказывается, ребятки выпускают, 32 гига встроенной памяти, но можно вставить microSD, и у вас все будет хорошо до 2 терабайт. Аккумулятор 2000 мАч, тоже не густо, но, ребят, сколько было денег, на такие деньги они и сделали прототип, и, в принципе, зато работает. Камера. Батюшки, а что я? А где она? Put it to the front. But I need that camera. Oh, you need the back camera? Yes. Yep, that's the What is this? It's because
Is it plastic? Shell versus steel. А, я понял, значит, крышка наехала на камеру. This is your very special feature. See how this building looks like. I need to make a picture. Yeah. Wow. Yes. Ну, просто сейчас пластик наехал на камеру, но это прототип. И вернемся к самому главному вопросу, зачем все это сделано. Тут, ребятушки, уже, так сказать, без консультации не обойдешься. Сейчас мы позовем Кристину. Кристина, we need to talk to you for a while. Сейчас с Кристиной, ребятушки, небольшая рекламная пауза, поговорим с Кристиной. Она расскажет вообще, нафига они это сделали и какие перспективы. Покажите это видео своему оператору или просто перейдите на Йота. Это реклама для всех мобильных операторов. Хватит навязывать нам, сколько и за что платить. Мы должны сами назначать цену тарифа и не платить за лишнее. Только в Йота вы сами назначаете сумму тарифа и определяете набор минут и гигабайт. So, Кристина, please. Ребятушки, знакомьтесь, Кристина. Значит, Кристина, please tell us, why did you do this? And your team, right? Yes. Detour company. Yes. Detour is our Detour. company. It stands for, it's an acronym that stands for designing the opposite of rectangle. All right. When I first started, I wanted something different than the mainstream phone. I wanted something that could fit in my hand and in my pocket and actually fit around me instead of me fitting around the device. Why did you decide to move from this form to that form? Oh, this was just to protect the hardware. This form is extremely comfortable. See? Me too. All the fingers. I love this it. finger, this Yes. finger. Everything is like design. Thank you so much for saying that because this is my favorite. Yep. And I love it because you can take a selfie. You know, Yes. it's like so easy, All or right. watch my movies, or have it as a clock, or on my Grandma's clock. yes, like on my bedside table or on the buffet, like the grandma's clock. All right. Yeah. But what about software? So Right s- now, you can't use it like a normal phone. I know. So right now we have Android 10 on it, and we did enable the freeform mode so that you can adjust it. But as you noticed, Yes. some of the apps are not playing well with the freeform mode. So that you noticed when you were trying to swipe up, the sensitive area is not wide enough, and Yes. we need to fix that. So I apologize. That's on our list. We just haven't had the time. We know how to do it for our next phone, our third phone. How much money do you think you need to make the best round smartphone, circle smartphone? $4 million. Oh, really? Yes. Wow. Because we need to move the camera, needs to be under the display. Yes. Because that way we can have a perfectly round phone and we can have other shapes. So we can have the hexagon phone, the octagon phone, the heart-shaped phone, What? the star-shaped phone. So there's a bubbly star display that we've had our eyes on. It fits so well in the hand and it's really fun. These shapes really fit well in the pocket, in the hand, and around your body. And as soon as, you know, we iron out the wrinkles, I think it will be a good experience. But do you think people really need that? I think that it's better to have a device that actually fits around you because then you can have it everywhere with you. You know, you're not struggling like if you're rock climbing or whatever, you're not struggling to like, you know, have that All right. phone that's going to slip out of your hand. You have something that's going to be snug in your hand and you won't have to drop it. So as you noticed, we have the 4 screws on the right. back and we have 4 screws inside, and that's all you need to take it all apart and replace Oh, really? your own components. What can replace? So you can replace the display, so yourself. It's very easy to replace. I mean, if it's broken, right? if it's broken, then you just order a new one from us and you just replace it. Wow. Wow. Camera, if you want to replace the camera, you can replace the camera. If you drop it in water, you just disassemble it, dry it all off, and reassemble it. It's that easy. What is the price? So the price retail is $1,000. So technically $999. All but right. Basically $1,000. We offered it on our Kickstarter campaign for $699. For people who purchased early, then they would get a discount. Do you really expect to send all the smartphones to all the backers? Oh yes, Really? yes, So the status of the Kickstarter project is actual, right? yes.
Yes. I mean, I've heard about lots of projects. I know, They like I know, got money but- and went to. But this one we countries. shipped 5 months early, and this one we promised a year out, but it will be early. We will deliver it early. We hope so. I know. Can we expect it this one in Russia So or other if, countries? if you want to purchase it from our website, we will ship it to Russia. Ребятки, имейте в виду. Oh, I'm so sorry. Да, yep. We cannot do Russia, China, or Venezuela. I'm so sorry. I'm so sorry, but it's because of the global trade issues. Trade issues. Все как обычно, ребятки. Politics. Да. I apologize. Politics. So, but if you have a friend across the border, we could, There is always ship a it. decision. Yeah, there's always a decision to make there. Ребятки, спасибо, что посмотрели. Огромное спасибо, Кристине. Кристина, very nice to meet you. Nice to And meet wish you you good too. luck. Thank you so much. Yep. I appreciate your support. Ждем ваши комментарии. Интересный продукт, необычно интересно. Ждем комментарии, увидимся. Пока.